Der Galaktische Rat hatte beschlossen, eine gesamte Spezies auszulöschen, und die Menschheit war die einzige, die sich weigerte, sich dem anzuschließen. Seit 3 Jahrhunderten regierte die Vereinte Versammlung den bekannten Weltraum, doch noch nie hatte ihr großes Amphitheater eine so düstere Verhandlung beherbergt. Die Delegierten aller 47 Mitgliedsspezies saßen in einer Stille, die sich wie ein physisches Gewicht anfühlte. Hoher Richter Xyla vom Katare-Kollektiv. Seine Gestalt, eine sich verlagernde Silhouette aus gebündelter Energie, erhob sich, um zu sprechen. Im Bereich der menschlichen Delegation ballte Botschafterin Eva Rostova ihre Finger so fest zu Fäusten, dass sich ihre Nägel in die Handflächen gruben. Sie war seit einem Jahrzehnt die Stimme der Erde, hatte kleinliche Politik und bürokratische Stillstände überstanden, doch dies war anders. Dies war eine Hinrichtung. Die Angeklagte im zentralen Kreis war älteste Nyssa von den Illusianern. Ihr zarter, gefiederter Kamm hing herab, ihre großen Augen waren von einer Traurigkeit getrübt, die jeder Mensch im Raum instinktiv verstehen konnte. Sie repräsentierte ihr gesamtes Volk, eine Rasse, die für ihre serene Philosophen und atemberaubenden Orbitalgärten bekannt war. Und nun unter Anklage stand, Richter Xylas Stimme war ohne jede Wärme. Ein steriles Instrument institutioneller Macht. Die illusianische Spezies, erklärte er, sei kollektiv verantwortlich für die Seuche, die den Außenposten Cygnus Reach vor 6 Jahrzehnten entvölkert habe. Der Erreger war von einem illusianischen Forschungsschiff entkommen, das versehentlich eine Sperrzone durchbrochen hatte. Ein tragischer Irrtum, aber einer mit apokalyptischen Folgen. Über 4 Millionen Leben aus 14 Spezies waren verloren, bevor der Erreger eingedämmt werden konnte. Eva kannte die Aufzeichnungen in- und auswendig. Die Illusianer hatten ihre Schuld sofort eingestanden. Sie hatten ihre gesamte Wirtschaft in Wiedergutmachungen gesteckt. Sie hatten ihr Heimatsystem für 2 Generationen isoliert. Ihre größten Denker hatten gemeinsam mit Versammlungswissenschaftlern daran gearbeitet, die Seuche zu vernichten. Sie hatten alles getan, was eine zivilisierte Gesellschaft tun konnte, um zu büßen. Es war nicht genug. Die Wracks, eine militaristische Spezies von beeindruckender Größe und Stärke, die die schwersten Verluste erlitten hatte, forderte ultimative Gerechtigkeit. Andere Delegierte, eingeschüchtert von der politischen und militärischen Macht der Wracks, folgten ihnen. Die politische Maschinerie hatte ihre Arbeit abgeschlossen. Das Urteil wurde in 4 eisigen Silben verkündet. Artenschutz-Sterilisationsdekret autorisieren. Evas Blut gefror in ihren Adern. Der klinische Begriff verbarg eine monströse Realität. Den 8 Milliarden Illusianern auf ihrer Heimatwelt Ilo würde erlaubt werden, ihre natürliche Lebensspanne zu vollenden, aber keine neuen Kinder würden geboren werden. Ihre Welt würde zu einem versiegelten Grab werden. Und in roughly 2 Jahrhunderten wären die Illusianer nichts weiter als eine Erinnerung. Die Abstimmung wurde eingeleitet. Ein Trommelfeuer der Zustimmung. Die Wracks, ja. Die Takelan-Syndikats, ja. Die Juran-Hegemonie, ja. 3 Spezies enthielten sich. Ihr Unbehagen war sichtbar, doch ihr Mut unzureichend. Als die Erde an der Reihe war, stand Eva auf. Ihre Stimme war aus Stahl. Die menschliche Delegation stimmt mit Nein. Eine Woche schockierter Gemurmel fegte durch den Saal. Sie sprach ohne Notizen, ihre Worte wurden von einem Feuer in ihrer Seele genährt. Sie sprach von Gerechtigkeit, nicht von Rache. Sie warnte vor dem Gift kollektiver Bestrafung. Sie erinnerte sie daran, dass die Illusianer alles Erforderliche getan hatten. Das sei keine Gerechtigkeit, sondern bereinigter Völkermord. Der Wracks-Delegierte unterbrach sie, sein Übersetzer ließ ein kaltes, emotionsloses Standarddeutsch ertönen. Dies ist der Grund, warum Todesweltler nie für zivilisierten Diskurs geeignet sein werden, erklärte er. Sie werden von irrationalen Gefühlen regiert. Die Entscheidung ist gefallen. Eva hätte den Saal mit ihrer Wut zerbersten lassen wollen. Stattdessen setzte sie sich, ihr Körper zitterte und erklärte, die Menschheit werde ihre Antwort erwägen. Ältester Nyssa wurde die Möglichkeit einer letzten Aussage eingeräumt. Sie erhob sich mit einer unmöglichen Würde, ihr Gefieder nahm ein Muster aus weichem, akzeptierendem Silber an, sie flehte nicht.
Sie bat nur darum, dass die illusianischen Epen und Sternkarten erhalten bleiben mögen, damit das Universum sich erinnere, dass sie einmal existiert und Schönheit geschaffen hatten. Sie verneigte sich tief und die Sitzung wurde geschlossen. Eva verbrak die Drivchij Rukreiser, eingeschlossen in ihrer Cabin, an Verschlang Jeeds Datum aber die Illusioner. Sie erfuhr, dass ihr Kultur 10.000 Jahre alt war, auf Gemeinschaft und Harmonie aufgebaut. Sie hatten niemals Krieg gekannt. Ihr Kunst sollt, so hieß es, die Musik der Sphären evosieren. Ihr Heimatwelt Ilo war ein Jewel aus schwebenden Inseln und riesenierenden Kristallen. Ein Welt, die bald für immer stumm sein wird. Sie trafen Janf mit einer Entschlossenheit ein, die in Trauer geschmiedet worden war. Die Notfallsitzung der Varianten Erde Regierung war ein Sturm des Widerstands. Verteidigungsminister war der Erst, der die praktischen Bedenken wird. Die sei politischer Selbstmord. Die Menschheit war das Nustmitglied der Versammlung immer noch misstrauisch bügt. Widerstand bedeutet Sanktionen, vielleicht sogar Krieg. Und die Kosten für die Umsiedlung von 8 Milliarden Wiesen? Dies war unvorstellbar. Finanzministerin Sharma skizzierte die wirtschaftliche Katastrophe, die dies auslösen wird. Wo sollten sie unterbringen? Wie sollten sie erinnern? Die öffentliche Meinung war fragil. Eva hört zu, dann sprach sie. Sie sprach von den Geistern der eigenen Energieskitcht, von Volkermerden, die Welt einst beobachtet und nicht gestoppt hat. Sie sprach von dem Versprechen nach der Vereinigung, nie wieder, für niemanden. Generalsekretärin Ila Chen, die bis jetzt geschwiegen hat, ergriff finally das Wort. Ihr Stimme war leise, aber unerschütterlich. Sie erinnerte sich an ihr Besuch in den Mahnmalen des 20. Jahrhunderts. Wir schworen, dass wir nie wieder Unkage gegenüber Greeltäten sein würden, sagt sie. Die Illusioner wurden für einen Unfall zum Tod verurteilt. Der Galaxie fällt der Mut, die zu stoppen. Uns nicht. Die Frage ist nicht, ob wir uns leisten können zu handeln, sondern ob wir uns leisten können, untätig zu bleiben. Die Abstimmung war knapp, aber sie wurde angenommen. Die Erde war den Illusionern Assel anbieten. Die Nachricht wurde in Ilo gesendet, adressiert an Altes Nissa. Sie war einfach. Die Regierung der Erde bietet jeder Illusionerin an jedem Illusioner Staatsbürgers und Zuflucht. Ihr werdet Anzukunft bei uns haben. Die Wahl liegt bei Yuka. Auf Ilo traf die Nachricht ein, als die biolumineszenden Pils, die Kontinente bedeckten, zu ihrem nächtlichen Leuchten erwachten. Nissa las sie, unsicher, ob sie real war. Die Todesweltler, die Jenigen, die allein dagegen gestimmt hatten, boten Retten an. Die Debatte, die Ilo erschüttert, war qualvoll. Wir plädierten für ein würdevolles Ende auf der eigenen Welt, und sahen den Funken der Hoffnung, ein Chance für ihr Kinder zu leben. Nissa bat darum, die Erde zu sehen. Eine Delegation von 20 Illusionern Ingford von macht sich auf den Weg. Sie waren vergenstigt. Die Schwerkraft der Erde war erdrückend, das Licht war grell, und die Menschen waren riesen. Da in Reykjavik wurden sie nicht von Angst, sondern von tausenden stiller, willkommen heiender Gesichter empfangen. Sie sahen die im Bau befindlichen Habitat, die vorbereitenden Medizinteams, die ordinary Bürger, die davor gestimmt hatten, ihr Welt zu teilen. In Kyoto traf Nissa ein Hanna, durch einen Übersetzer sprach Hanna von ihren Gräueltern. Die rund eins lange zurückliegenden Krieges allein wegen ihrer Abstammung interniert worden waren. Als ich Geschichte hört, sagt Hanna, ihr Augen glanzten, hört ich die Stimme meiner Großmutter. Wir können das nicht wieder geschehen lassen. Nicht solange wir atmen.
Nisses Gefieder schimmert in einem komplexen, dankbaren Muster. Es war nicht perfekt, aber es war Mitgefühl. Die Delegation kehrt nach Ilo Zurich. Ihre Empfehlung war, das Angebot anzunehmen. Die Ankündigung sind ein Schockwell durch die Versammlung. Die Wracks forderten eine Notfallsitzung Anwerfen der Menschheit an grob Verletzung vor. Eva standerniet VOA innen, da dieses Mal stand verdi de Gungsmutiskarte in Vallergalaniform neben ihr. Ihr Aussage war knapp. Die Illusioner sind menschliche Bürger. Das Angebot steht. Jede Einmischung wird als Kriegsakt gegen die Menschheit geurteilt. Der Saal versank im Chaos. Die Heinige, die für das Dekret gestimmt hatten, schwiegen nun. Die Resolution, die schläglich verabschiedet wurde, war ein der Missbilligung, aber ohne konkret Maßnahmen. Die Evakuierung kann fortgesetzt werden. Die Flotte, die sich bei Ilo versammelt, war die Grote, die Menschheit Jesus angestellt hat. Kapitän Anja Sharma von der UEV Enduring Spirit, ein Veteranin der Weltkonflikt, leitet die Evakuierung der schwebenden Staatsselner. Die Trauer der Illusioner war etwas Greifbares. Familien verabschieden sich von ancestralen Hainen, Künstler packten kleine Fragmente ihrer Arbeit ein. Die Wracks hielten ein waksam Flot in der Nähe, ein Stilldrohung. Die Evakuierung ging wochenlang voran. Dann, als nur noch ein Tag blieb, bever die planetare Quarantäne Ilo für immer versiegelt. Verschwand ein Kind. Ein junge Oceanerin namens Lyra war einst geflohen. Ihre Eltern waren verzweifelt. Die Frist war absolut. Mit nur noch wenigen Stunden macht Anja eine Entscheidung, die ihr Karriere binden kann. Sie flog die Enduring Spirit Zurich zur Oberfläche. Sie suchten die ganz Alien-Naht hindurch, Scanner durchkämmten die Lieutenant Walder. Mit kam einer wirbelbenden Stund fanden sie Lyra, die sich in einer Hätschling eins ingenden Kristall zusammengekehrt hat. Sie zittert, ihr Gefieder siegt ein hektisches Muster der Angst. Anja tat das einzig, was ihr einfiel. Sie setzte sich, macht sich selbst klein und samt ein Schlaflied aus ihrer eigenen Kindheit. Die Einfake, universal Melodie durchschnitt die Angst. Lyras Gefieder wechselt zu einem ruhigen Blau. Anja nahm sie auf und ran. Sie verlegen den Orbit, als sich der Quarantänschild unter ihnen entzündet und Ilo für die Ewigkeit versiegelt. Die Reise zur Erde war ein Duster, erfüllt von Trauer und einer steilen Lernkurve. Dahies wurden Brücken gebaut. Ein Elysianisches Kind schenkt einem menschlichen Ingenieur ein Segnung ihres Hauses. Ein menschliche Medizinerin lernt, die grundlegenden Muster der Elysianischen Gefieder zu lesen. Als die ersten Schiff eintreffen, waren die Herausforderungen immens. Die Schwerkraft war erschwand. Der Lärm war überwältigend. Vorurteile existierten. Aber es gab auch tiefgreifende Momente der Verbindung. Elysianische Empathen, die in der Lage waren, emotional Zustand zu erspüren, revolutionierten die menschliche psychiatrische Versorgung. Ihr Kunst, verschmolzen mit menschlichen Namen, schuf völlig neue Formen. Ein Jahr nach dem Exodus stellt Nissa Generalsekretärin Chen die Frage, die sie verfolgt. Warum els für uns riskieren? Chen blickt auf den Ozean hinaus. Das Mehr einer Zivilisation, sagt sie, ist wie sie diejenigen behandelt, die keine Macht haben. Die Versammlung ist deren gescheitert. Wir konnten nicht. Wir wollten, die Spezies zu sein, die wir versprachen, sein zu können. Nissas Gefieder wechselt zu einem tiefen, resonanten Gold, der Farbe der ewigen Dankbarkeit. 5 Jahre später brach ein neues Such in den Kernwelten des Tarkellen-Syndikats aus. Sie war heimtückisch und unaufhaltsam.
In ihrer Verzweiflung baten sie Hilfe, die Erdeschick der besten Medizinteams an MIT in an Elysianische Biologien. Die Heilung wurde in einem gemeinsamen Labor auf dem Mars entdeckt. Ein Synthese aus Elysianischer gykologischer Weisheit und menschlicher Gentechnik. Sie wurde kostenlos und ohne Bedingungen verteilt. Die politische Landschaft der Galaxie verschob sich. Die Wechselrunden in einer internen Ermittlung ein, dass das Sterilisationsstrick ein Fehler gewesen sein kann. Ein Jahrzehnt später verabschiedet die Versammlung das Elysianische Abkommen. Das die Gesetz, die ein solch Verurteilung ermöglicht hatten, formell Aufhab an die Rolle der Menschheit bei der Verhinderung eines galaktischen Verbrechens anerkannte. 20 Jahre später wurde der Jahrestag als Tag des Sanctuums gefeiert. In Genf, am Kristallspitzenmahnmal, stand ein nun erallte Nisse wie einer Mensch von Menschen und Illusionern. Wir verloren unsere Welt, sagt sie, ihr Stimme wurde vom Wind getrieben. Aber wir fanden unsere Zukunft unter den mutigsten Wesen im Kosmos. In der Mensch hielt ein menschlicher Jung die Hand seines Elysianischen Freunds. Sah zu den Sternen auf und fragt, ob sie jemals noch Ilo zurückkehren würden. Sein Mutter lächelte sanft. Vielleicht eines Tages, aber bis dahin ist der Heimat hier. Bei uns, sie standen zusammen unter dem Nachthimmel, ein Zeugnis einer einzigen, matchvollen Wahrheit. In einem Universum, das zu Kultur Gleichgültigkeit ist, kann die entscheiden, ein Hand auszustrecken, das Schicksal von Galaxien verändern. Wenn sie in dies Wallglotten, wenn sie in die Winds of Thought glauben, lassen sie es uns bitte wissen, indem sie dieses Video liken und den Kanal abonnieren.